Ciao! In questo video vediamo un semplice dialogo in inglese con Tom e Emily. Useremo il verbo avere al futuro. Ascoltate con attenzione, leggete e provate a ripetere le frasi. Hi Emily. How are you today? I'm fine, thanks. And you? I'm excited. Why? Because I'll have an important exam tomorrow. Oh, will you have it in the morning? Yes, I'll have the exam at 9 a.m. Will you have many questions? Yes, I'll have 20 questions. Will you have a break? Yes, I'll have a short break. Don't worry, you won't have any problems. I hope so. Thank you. Spero che il dialogo con Tom e Emily vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi capitoli e le nuove lezioni di inglese. Buono studio e alla prossima!